El momento en que me di cuenta de que mi marido me había mentido sobre todo no luego con una confesión dramática en una confrontación repentina. En cambio, comenzó silenciosamente una tarde lluviosa de martes, cuando la casa es sencilla e inusualmente silenciosa. Había llegado a casa antes de lo habitual, quens era dispuesta un largo día, esperando encontrarlo trabajando en su oficina como solía hacer. Pero la casa estaba vacía. No era extraño en sí mismo, viajaba mucho por trabajo y solía quedarse hasta tarde en las reuniones, pero algo en el silencio de esa noche hizo que la ausencia se sintiera más pesada de lo normal. Decidí preparar la cena mientras lo esperaba, recorriendo la cocina lentamente, intentando ignorar la inquietud que me invadía el pecho. Durante meses había habito pequeñas inconsistencias en sus historias, cosas que no cuadraban del todo al pensarlas detenidamente. Decía viajar por trabajo casi cada 2 semanas, pero rara vez hablaba de los proyectos en los que estaba trabajando. A veces regresaba de estos viajes exhausto, pero extrañamente vago sobre donde había estado o a quien había conocido. Al principio lo ignoro. El trabajo puede ser estresante, y no a todos les gusta hablar de ello en casa. Pero con el paso del tiempo, los detalles de sus explicaciones empezaron a difuminarse de tal manera que parecían ensayadas en lugar de genuinas. Esa noche, mientras ponía la mesa para la cena, sic su portátil abierto sobre la encimera del comedor. Normalmente no lo habría tocado. Respetábamos la privacidad del otro, y nunca antes había sentido la necesidad de revisar sus cosas. Pero la pantalla ya estaba activa, mostrando una bandeja de entrada de correo electrónico que claramente no era la cuenta de trabajo que solía mencionar. Al principio solo la miré, con la intención de cerrar la pantalla y dejarla en paz. Pero un asunto me llamó la atención de inmediato. Decía, su reserva está confirmada. Debajo estaba el nombre de un hotel en una ciudad que nunca había mencionado visitar. Mi corazón empezó a latir más rápido al abrir el correo electrónico. La reserva no era para un viaje de negocios. Era para una estancia de fin de semana, con 2 huéspedes incluidos. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, esperando haber malinterpretado algo. Pero las fechas estaban claras y la reserva se había hecho solo 2 semanas antes. Ese fue el momento en que apareció la primera grita en la versión de mi vida que quería entender. Durante los siguientes minutos, simplemente me quedé allí, en silencio, en la cocina, mirando la pantalla mientras mis pensamientos volaban en todas direcciones. Mi primer instinto fue buscar una explicación razonable. Quizás la reserva era para un cliente al que él ayudaba a organizar un viaje. Quizás tenía algo que ver con un evento de empresa del que no me había hablado. Pero cuanto más revisaba los correos de esa cuenta, más se desmoronaban esas explicaciones. Había confirmaciones de restaurantes, entradas para eventos en diferentes ciudades y conversaciones que claramente no tenían nada que ver con el trabajo. Algunas hacían referencia a la misma reserva de hotel que acababa de ver, comentando planes y detalles que sugerían una escapada de fin de semana en lugar de un viaje de negocios. Se me encogió el estómago al darme cuenta de que esos mensajes no iban dirigidos a colegas ni clientes. Eran personales. No reconocí ninguno de los nombres. Por primera vez desde que nos casamos, una sospecha silenciosa pero inequívoca empezó a formarse en mi mente. Cerré el portátil lentamente y me aparté del mostrador, intentando controlar la respiración. Una parte de mí quería confrontarlo de inmediato, exigir una explicación antes de que las dudas se agudizaran. Pero otra parte necesitaba tiempo para pensar. Las acusaciones hechas con ira suelen generar más confusión que claridad.
Si algo grave estaba sucediendo, necesitaba comprenderlo completamente antes de decir nada. Así que esperé. Cuando finalmente llegó a casa más tarde esa noche, me saludó con la misma calidez informal de siempre, dejando su abrigo en la silla y preguntándome que había preparado para cenar. Verlo comportarse con tanta normalidad después de lo que había descubierto me pareció surrealista. Observe su rostro con atención mientras comíamos, buscando alguna pista de que él sabía que la verdad ya estaba empezando a salir a la luz. Pero hablaba con naturalidad sobre su día, sobre reuniones y plazos, tejiendo una historia que sonaba fluida y creíble. El problema era que ahora había visto pruebas que sugerían que esas historias podrían no ser reales. Durante las semanas siguientes, empecé a prestar más atención a los detalles de su vida que antes había aceptado sin cuestionarlos. No lo accuse and I reveal lo que había descubierto. En cambio, observe en silencio, recopilando información como quien arma un rompecabezas sin saber cómo será la imagen final. Cuanto más observaba, más claro se hacía que las inconsistencias que había notado antes eran solo una pequeña parte de algo mucho mayor. Sus horarios de viaje no coincidían con el calendario de la empresa que me había mostrado una vez. Las llamadas que, según él, eran de compañeros de trabajo, a veces ocurrían a altas horas de la noche, cuando la mayoría de las oficinas ya estaban cerradas. De vez en cuando salía para atenderlas, hablando en voz baja, como si la conversación requiriera privacidad. Al principio, estos momentos eran pequeños y dispersos, pero juntos formaban un patrón que se volvió más difícil de ignorar. Lo más inquietante era lo naturales que sonaban sus mentiras. Cuando le pregunté casualmente sobre un próximo viaje, respondió sin dudarlo, ofreciendo detalles sobre reuniones y presentaciones que parecían convincentes a primera vista. Pero cuando revisé esos detalles en silencio más tarde, rara vez coincidían con la realidad que encontré. Poco a poco se hizo evidente que la vida que me describía cada día estaba cuidadosamente construida con explicaciones diseñadas para evitar que me hiciera preguntas más profundas. Darme cuenta de eso fue doloroso de una manera inesperada. Significaba que el hombre en quien confiaba plenamente había estado viviendo una versión diferente de la realidad, junto con la que compartimos. Finalmente, la verdad salió a la luz de una manera que ninguno de los dos había planeado. Una tarde, mientras él estaba fuera de casa, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Normalmente ignoro las llamadas de números desconocidos, pero algo en ese momento me hizo contestar. La voz al otro lado era la de una mujer nerviosa pero decidida. Me preguntó si era su esposa. Cuando dije que sí, hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. Lo que dijo a continuación lo cambió todo. Explicó que llevaba varios meses viendo a mi marido y que hacía poco había descubierto que estaba casado. Según ella, él le había dicho que estaba divorciado y vivía solo. Al principio no me lo podía creer. La idea de que hubiera creado una identidad completamente diferente para otra persona parecía imposible. Pero a medida que seguía hablando, los detalles que compartió coincidían con muchas de las cosas que ya había empezado a sospechar. Viajes de fin de semana, reservas en restaurantes y la misma reserva de hotel que había visto semanas antes. Escuchar esos detalles de alguien ajeno a nuestro matrimonio despejó cualquier duda. Las mentiras que había ido descubriendo poco a poco se vieron confirmadas por alguien que, sin saberlo, había participado en ellas. Cuando mi marido llegó a casa esa noche, por fin se produjo la confrontación que habíamos evitado durante semanas. Le conté lo de la llamada y six como palidecia al comprender la realidad. Al principio intento negarlo en parte, insistiendo en que había habido malentendidos o exageraciones.
Pero la evidencia era demasiado clara como para ignorarla. Con el tiempo, la verdad emergió poco a poco. Los viajes, los correos secretos, las reservas en otras ciudades. Todo formaba parte de una vida que me había ocultado durante casi un año. Escuchar sus explicaciones fue como presenciar el derrumbe de algo que una vez creí sólido y confiable. Lo más difícil no fue simplemente descubrir la otra relación. Fue darme cuenta de cuántas capas de engaño se habían necesitado para mantenerla. Mirando hacia atrás ahora, la verdad no apareció de repente en un instante. Afloró lentamente, a través de pequeños descubrimientos y silenciosas comprensiones que finalmente conectaron para formar una imagen completa. Cada mentira por sí sola podría haber sido explicada. Pero juntas revelaron un patrón que ya no podía ocultarse. Mi esposo había pasado meses construyendo una historia sobre nuestra vida que no era del todo real. Cuando finalmente se supo la verdad, no solo expuso la infidelidad. Expuso los frágiles cimientos de deshonestidad que habían sustentado nuestro matrimonio sin mi conocimiento. Y una vez que esos cimientos se derrumbaron, la realidad que quedó fue imposible de ignorar.